यार ઝૂમ માં તો ઝૂમ Okay. Is this visible to everyone? સર અવાજ એકો થાય છે. Okay. ઓકે એ તો છે સ્ક્રીન ઓકે છે હા સર. આ વચાઈ છે હા હા. ઓકે okay so lastly what we have studied a system of forces where there were few many system of forces, for example coplanar forces, non-coplanar forces, concurrent forces, non-concurrent forces, coplanar non-concurrent forces, non-concurrent forces, parallel forces, parallel like forces, collinear forces. So these were a few system of forces that we have studied last time. Now સર today હજી what we બાકી are છે સર એમાં. કયું બાકી છે? હા સર આ પેરેલલ ફોર્સ પછી અનલાઇક ફોર્સ એ બધાય બાકી છે. પેરેલલ અનલાઇક ઈ બાકી છે. ઉભા રહ્યો હું તમને કહું સર કયા બાકી છે ને. Non-coplanar concurrent force is complete થયું તું લાસ્ટમાં. હા સર છેલ્લે કયું થયું તું કહું તમને નોન કોપ્લેનર કોનકરન્ટ ફોર્સ થયું છે. Non-coplanar concurrent. Now હા કોન non-coplanar non-concurrent forces થઈ ગયો. આ ઈ બધાય બાકી છે સર. ના થઈ ગયો. Non-coplanar non-concurrent થઈ ગયો મને પોતાની યાદ. અરે સર ઈ તો તમે ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો સર આપણે આમાં લખ્યો નહોતો. ઓકે ઓકે નો હજી પ્રોબ્લેમ. આઈ બાકી છે કોપ્લેનર નોન કોનકરન્ટ ફોર્સ. Okay, no problem. So હા let સર. us start with this. સર બ્લર થઈ ગયું તમારું. કઈ વાંધો નહીં હમણાં થઈ જશે. સર આખી ડિસ્પ્લે નથી દેખાતી હો. શું દેખાય છે કેટલું દેખાય છે? પ્લેનર થી દેખાય છે. નહીં એ રોટેશન કરી નાખ એટલે દેખાશે. કેવી રીતના કરવાનું? મોબાઈલ આડો ઓટો કરી નાખ. રોટેટ ઓટો રોટેટ. હોય ઓકે. હા સર ડન. સર તમારું માઇક બંધ છે. Okay, so this is non-coplanar concurrent forces. What does that mean? Non-coplanar concurrent forces, that means the forces which meet at a one place, right? All the forces are meeting at a one place and there are in the same plane also. So this is an example. This is a figure how it shows that there are many forces acting at the same point and they are belonging to the same plane. So this is known as coplanar concurrent force. Coplanar concurrent force કેને કહેવાય કે એક જ સપાટી ઉપર અલગ અલગ ફોર્સ એક જ જગ્યા ઉપર લાગે છે તો એને શું કહેવાય coplanar concurrent force. The force
which meet at one point and their line of action is on same plane. Then it is called coplanar concurrent force. Note down this. Alfred, are you getting me? Yes, sir. Alfred, am I? Okay. સર આ થઈ ગયું છે, આના પછીનું બાકી છે. કઈ વાંધો નહીં, હવે મને મારી સિક્વન્સ ફોલો કરવા દો. ઓકે ઓકે સર. થઈ ગયું તો વાંધો નહીં. We'll go with another one. Right, now coplanar non-concurrent forces. Now what are the coplanar and non-concurrent forces? That means all the forces are belonging to the same plane, but they are not concentrated or they are not meeting at the same point. That means you have a system of forces. A force is acting in this direction, the force is acting in this direction, force is acting in that direction. So all these forces, all three forces, F1, F2 and F3, right, all these three forces are acting on a same plane, but they are not meeting at any point. That's the reason why it is known as coplanar and non-concurrent forces. હવે આ શું છે તો કે આ એક જ સપાટી છે, બરાબર. એ સપાટી ઉપર એક F1, F2 અને F3 અલગ અલગ જગ્યા ઉપર લાગે છે, એક જગ્યાએ ભેગા થતા નથી, એટલે એને શું કહેવાય? કોપ્લેનર એન્ડ નોન કોકરન્ટ forces. Okay, note down the definition for this. The forces whose line of action lies on the same plane but they do not meet at one point. Are known as coplanar non-concurrent forces. Note down this.
Done, sir. Okay, I think everyone is done with it. Uh, so now another one is non-coplanar non-concurrent forces. Now, what does this mean? This means there is a system of forces. There is a system of forces acting in a different plane. The plane of action is different, but meeting at a one point. But meeting at a one point is known as. Sorry. સર ક્યાંય મળે નહીં ને, ક્યાંય મળે મળે નહીં, પણ એક નહીં. જ પ્લેન ઉપર યુનિયન હોય. Sorry, we'll neglect non-concurrent. Okay, so non-coplanar concurrent forces. That means the plane of actions are different, but it meets at a one point. So this is known as coplanar non-concurrent. Coplanar non-coplanar concurrent forces. See, this forces. These are the forces. Right? These are meeting at a one point. So the line of action is lying at the same point, but they lie in a different plane. એનો મતલબ શું છે કે આ બધી અલગ અલગ સપાટીમાં છે લોડ અને એક જગ્યાએ ભેગો થાય છે, તો એને શું કહેવાય? કોપ્લેનર. નોન કોપ્લેનર એટલે એક જ સપાટીમાંથી તો નથી આવતા, અને કોનકરન્ટ એક જગ્યાએ મળે છે એટલે કોનકરન્ટ. આ કદાચ આવી રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ. You can show this like this also. Right. So this are meeting at a one point, but acting from different plane. This is known as non-coplanar concurrent forces. So to write this definition, the forces whose line of action do not lie on same but they meet at same point are known as non-coplanar concurrent forces.
Okay, you can note down this. Hello, sir. Yes. Yeah, the paper is not centered properly. Not The paper is not centered properly. Part of it you cannot see it from the left side. No, the other side. you just need to rotate your screen. Then and only then you will be able to see it. Is it visible now? It is visible now. It was not centered properly. Maybe you can move it to the right again, just a bit. Okay, now is it okay? Yeah, just a bit to the right. Now? Yeah, just like that. Okay, is it completely available now? Yeah, it is. Yeah, thank you. Also, I hope it's written. All of you have written this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then we will move to another system of force. This system of force is known as non-coplanar, non-concurrent forces. Now, in this case, what happens? All the forces are in a different plane, and although they are not meeting at any point also. So one load is over here, another is over there, and another is over there. Right. So all the loads are in a different plane and they do not meet at any point. This type of forces are known as non-coplanar, non-concurrent forces. આને શું કહેવાય કે બધી અલગ અલગ સપાટી ઉપર ફોર્સ લાગે છે અને એકઈ જગ્યાએ એ લોકો મળતા પણ નથી એટલે સપાટી પણ અલગ છે અને ક્યાંય મળતા પણ નથી તો આવો જે ફોર્સ છે એને શું કહેવાય નોન કોપ્લેનર નોન કોકરન્ટ ફોર્सेस
So note down this. Okay, લખાઈ ગયું? Done with this? Sir, Yes. sir, what have you written after do not? Do not meet. That's meet. M-E-E-T. Okay, so I think લખાઈ ગયું બધાને. બરાબર. Now next point. This is a parallel loads. Parallel like forces, parallel unlike forces. Like parallel forces. Now, what are the like parallel forces? This means there are the numbers of forces acting on the same plane, right? Although their magnitude are also different. They are having a different magnitude also. But they are parallel to each other, so that are known as parallel like forces. Because the direction are same and the planes are also same, so like parallel forces. Like parallel forces એટલે શું છે કે એનો પ્લેન જે છે એ સેમ છે, એની સપાટી જે છે એ સેમ છે, એના ઉપર એક જ ડાયરેક્શન બધા લોડ લાગે છે, ભલે એની કિંમત અલગ અલગ છે, બરાબર? એને શું કહેવાય? લાઇક પેરેલલ ફોર્સ. The forces whose line of actions are parallel to each other. The forces
whose of action is parallel to each other. And all of them x in same direction, then it is known as parallel like forces. Okay, you can note down this. And what will be the definition for forces? Unlike parallel forces માટે શું છે definition? વેગી લખી નાખીએ. We'll write it simultaneously. What will be the definition for unlike parallel forces? So here what you have seen, the forces whose line of action is parallel to each other and all x in same direction. So here for unlike parallel forces, all does not act. All does not act in same direction, then it is known as parallel unlike forces. So note down both of that. So our next point is principle of superpositioning. સર આનો ડાયાગ્રામ કેવો થશે અનલાઇક પેરેલલ નો? ગમે ત્યાં લાઈન જતી હોય એવી રીતના જ ને, પેરેલલ હોય એક એરો આ બાજુ. ના આ જે છે એની ડાયરેક્શન આવી રીતે ચેન્જ થઈ જાય. હા એટલે હા, ઓકે સર. ડાયરેક્શન જ ખાલી ઓલી થાય, બાકી પેરેલલ છે એટલે ઈ લઈ જાય તો એક જ લીટીમાં. Now there is a principle of superpositioning. Now what is the principle of superpositioning? What does it say? If the two equal opposite collinear forces are acting
to reform system forces, that there will be no change in the position of body. This is known as a principle of superpositioning. What does it સર mean? અવાજ બહુ If કટ થાય છે. there is a body, right? If there is a body, for example, this is a body, and there are two forces acting on it in opposite direction. This is of 10 kilonewton and this is also of 10 kilonewton. If these two forces are acting on this body, what will be the resultant? These two forces are acting on a body, then what will be the resultant? આ શું કહે છે પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશન કે એક બોડી ઉપર સરખા પ્રમાણના બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનના ફોર્सेस લાગતા હોય, એટલે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં બે ફોર્सेस લાગે છે સેમ મેગ્નિટ્યુડના. એટલે આ 10 કિલો ન્યૂટન નો છે તો આ 10 કિલો ન્યૂટન નો છે અથવા ન્યૂટન નો છે, તો આ બોડી ભેગું શું થતું હોય છે? હે, આ બોડીનું શું થાય? આ બે તરફ સરખું ખેંચાતું જાય. બે તરફ શું થશે? સરખું ખેંચાશે. એનો મતલબ એવો છે કે ખેંચાશે જ નહીં, એની જગ્યા ઉપર જ રહેશે. કારણ કે આ 10 આ બાજુ જાય ને 10 આ બાજુ જાય, બે બાજુ સરખો ખેંચો તમે, બરાબર, તો એની જગ્યાએથી નો હાલે. સરખો ફોર્સ લાગે સર. હા, એટલે હલે નહીં, એની જગ્યા ઉપર જ રહેશે, એમ વાત છે. એનો મતલબ એ વસ્તુ એની જગ્યા ઉપર જ લાગશે, રહેશે. આના જેવું છે. આ પેન છે, બરાબર, મેં એના બે બાજુથી હરખો ફોર્સ આપ્યો તો એ હલે છે, યાન્યા ઉભી જ ને. બરાબર, આ પેનને મેં બે બાજુથી સરખું ફોર્સ આપું તો એ યાન્યા જ ઉભી. See, I am giving a force to this pen from both the side, but both the forces are of equal magnitude. That's the reason why it's not moving. But what if I increase the force in this one? I increase the force over there. Then what happened? It moved to this side. So, what superpositioning says that if two forces are acting on a body of a same magnitude, right, there will be no change in the state of body. It will not move from its place. But પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશન શું કહે છે કે બે સરખા ફોર્સ કોઈ બોડી ઉપર લાગતા હોય તો એની જગ્યાએથી હલશે નહીં, અથવા કે બે સરખા ફોર્સ બોડી ઉપરથી કાઢી લઈએ તો પણ એ બોડી એની જગ્યા ઉપર જ રહેશે. આ કાઢી નાખ્યા બે ફોર્સ તો એની જગ્યા ઉપર જ રહેશે, તો એને કહેવાય પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશનિંગ. બરાબર છે? Okay, note down this. સર ઓલું સ્પેક્ટિયલ ફોર્સ નથી કરવાનું બાકી છે. હા, કયો? સ્પેટિયલ ફોર્સ એવું કઈ છે નહીં, આપણે ડોન્ટ વરી. તો સર ઈ ઓલામાં લખાયું હતું, તમે તો ઈ કાઢી નાખીએ. હા, વાંધો નહીં, એમાંથી કાઢી નાખ. હા, ઓકે સર.
Okay. So coming to the next point, for example, there is like forces like one place. This is the first one. This is 5. This force is of Newton, 7 Newton, this is of 8 Newton, this is of 9 Newton. So what happen? Forces will try સર to અવાજ બહુ કટ pull થાય the છે સર object. અવાજ બહુ કટ થાય છે કાંઈ સમજાતું જ નથી સર હા સર વોઇસ બહુ કટ સર થાય કાંઈ છે નથી સ્ક્રીન કાંઈ નથી સ્ક્રીન આવતું દેખાતી સ્ક્રીન નથી દેખાતી સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી ને અવાજ નથી આવતો સર એટલે દેખાય છે પણ બહુ બ્લર થઈ ગઈ ડિસ્પ્લે હજી સર ચોટ જ છે હો. સરનું નેટવર્ક બરોબર નથી ચાલતું હા સર નેટવર્ક નથી ચાલતું Okay, then we will continue in next lecture. That's okay. You can give your attendance. હે સર પણ You સર can give ઓલું your attendance. ખાલી ઓલું દેખાડી દો ને પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપર પોઝિશન ઓફ ફોર્સિસ એ થોડુંક લખવાનું બાકી છે પણ એ ક્યાં વચાઈ છે? બ્લર થઈ ગયું છે બ્લર થઈ ગયું છે ખાલી બોલી દો ને સર પોઝિશન પછી શું આવે છે Okay, okay, note down this. If two equal હા opposite and collinear forces, if two equal, comma, opposite and collinear forces are added to or removed from the system of forces or removed from system of forces, there will be no change in the position of body. This is known as principle of superpositioning. There will be no change થઈ ગયું there will be no change in the position of body. There will be no change in the position of body. This is known as principle of superpositioning. ઓકે સર ડન ડન તો હવે અવાજ આવે છે મારો? યસ સર બધું ક્લિયર આવે હવે છે આવવા માંડ્યો So wait, don't leave. Okay, then what we were talking about resultant forces. So resultant force, what do you understand by resultant force? It means you have 5 different forces acting on a single object. There are 5 different forces acting on a single object. What will happen to this object? This object will move will move in a direction where there will be a maximum load, right? ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ઓફ મેક્સિમમ લોડ ને સર Let me come with this. આ એક ઓબ્જેક્ટ છે બરાબર આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર 1 2 3 4 5 અલગ અલગ ફોર્सेस લાગે છે તો ઈ ફોર્सेस નો શું થશે તો કે આ ફોર્સ જે છે અને આ ફોર્સ જે છે ઈ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન માં છે પણ કંઈક થોડું અલગ અલગ છે
આ ફોર્सेस એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે પણ થોડીક અલગ અલગ છે, એના એંગલ બનાવે છે, આ અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં છે. તો આ બધા ભેગા મળી અને કંઈક ફોર્સ નું સિસ્ટમ બનાવતા હશે. આ 5 છે તો એ 5 ની સામે અહીંયા 3 જેવો છે એ નીકળી જતો હોય છે અને 3-4 જેવો અહીંયાથી નલિફાઈ થઈ જતો હોય. તો તમને એક આ બધાને ભેગા કરી અને તમારે એક લાઈનમાં કન્સિડર કરવું હોય તો આ તમારો ફોર્સ થઈ શકે, જેની વેલ્યુ કદાચ 7 આજુબાજુ આવી હશે. તો આ બધાને ભેગા કરી અને એક એનો નિર્ણાયક એટલે જે આન્સરિંગ ફોર્સ જે આપણે ક્રિએટ કરીએ that is known as a resultant force. Now taking the concluding force, what we will do from all this force, now we will take a concluding singular force, then this concluding singular force is known as a resultant force. How? See, this is a pen, right? I'm forcing it in this way, in this way, in that way. But what happened? This pen moved at this direction. So this is a resultant. There was 3-4 forces acting on this pen, but where does it move? It moved to this direction. So that was a resultant force. So this is a resultant force. Resultant force એટલે શું છે કે તમને 10 જણાએ તમને દોયડાથી ખેંચે છે, બરાબર? જે માણસ સૌથી વધારે બળવાન હશે ને તમને ખેંચતો હશે, તમે એની તરફ જાશો, બરાબર? એનું નામ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ કહેવાય. You can note down this. This, you can leave after giving your attendance. Huh? You can leave, but after giving your attendance. હેલો સર, ઓન અ પાર્ટિકલ કેમ? શું કહે છે? ઓન અ પાર્ટિકલ લખ્યું, જો સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ટિંગ ઓન અ પાર્ટિકલ. ઓન અ પાર્ટિકલ અથવા બોડી લખી દે. ઓબ્જેક્ટ ના ઓબ્જેક્ટ ના Object, body, particle, these ઓકે things all are same. ઓકે ઓકે સર. સર આનો ફિગર કરો ને.
સર લીવ થઈ શકી ને? અટેન્ડન્સ દઈને થજો. હા સર દેવાઈ ગઈ છે, પણ આખી એટલે છેલ્લા 3 ડિજિટ જ ને. ઓકે સર. Meet. Manan.